Dora izotu Rabionwa Emma izo vie bere agba support opari agwari support a Biafra. And Namiru and Nara declare I the whole world bell is just they are ready and they have given their full support for Biafra restoration. They are ready to support our leader Nnamdi Kanu to fight and succeed Biafra. And the Izo, I don't know, I was say, I will fail and I wear a day. I got way Osmana Gavite Kunuma. And there's Namiru and Apomna Sinaya Kakanonum Dizo to Beo Kakanone, Rasovoitaru. I support Nnamdi Kanu because none of Wosuma da by name Naya Kakanone. Tabi a benefited again ru ayana na girls school ben 10 year giri bentadi ya wadi giri patek padobe ba salary isa giri Nigerian government isa salary we ba a so pas zilo ga problem zilo ga Nigeria wa biapu abropo arwe nyo ga Nigeria sana ya da igiana won ka du accident oba military mana Boko Haram, Hensmen, Warua Gioa Unum, Hardship, a Pobuna Gioa Unum, a Pabar Kitologa Nigeria Ba, so a Nigeria Tugu Bamano, a Sidia, a Balakoro, Tugu Bamnes with Shopo, so Minasinaya, the just bell, Tugu Doni, the Zo, or Anida Baesa, or Nanja Delta South, Taga, the Arazaga struggle from Nigeria. Then so Barbara de Coromno. So Kakatar in Maradi has joined away Osma Itekunuma Kumakbao. IPOB, one family. IPOB, one family. IPOB, one family. IPOB, one family. one family. IPOB. And I'm Aya Abba Nsega Cross River State, Akanka local government. We represent Okpam, RSA in Nnamdi Kanu, the full support. Ga IPOP RSA move forward. Gokpam is RSA Biafran. Abirigajeng, one family are in a yes. In anything, IPOP, Ejefuna Emo, Gism, Inni, are in a yes. Ejefuna IPOP, Gism, Ibire, not a yes. Gago Gantaga, Mbe, Nigeria, again, and a very bad. So, no be, Nigeria, it trust. On Okpajoro Popona Ibirega, one family, Aris Nnamdi Kanu, so we win Nigeria, the Ewo Jajoro, Nigeria Gujemu. Nobe, Ibirega Srepemare, yes, that's what I'm getting Jagaying. Amano Ibiregism, Arena, Arejara, a fight, Aniara, Ares Biafra, Agujemu. Yes, true. Okoma jaro popo eni na re yes go. Ina arega F5 ara ani Biafra so that Biafra ima biriga jeng and true. Areja na ina yes. Arega sore papa ara a fight are se Biafra agujemu. Yes. That's what enia sore papa so that of Pogara Arejarana say ifuga okon so that Ibiriga Toro Okwem. IPOB one family. IPOB one family. one family. IPOB.
IPOB. One family. IPOB. One family. One family. IPOB. My name is Mr. Joseph Anofro. I'm from Owerri North, Biafra province. Maze, our leader, I greet you. We from Owerri North and Igbo generally, we are all supporting you. Before, many people were blind when you came out, started this struggling. When God sent you, because you are the messenger of God, when God will send you on this errand, many people call you different names. I can understand people like Obasanjo, they call you miscreant. They call you different type of names. Ohaneze, all of them, they call you names. Somebody was asking, who is this boy? Who is this boy? Little boy. But today, the God that have called you never disappointed you. That thing you see, they said what an old man sitting down seeing, that a young man in a mountain tree will not see it. But today, the reverse is the case. That you, the messenger of God, and the Carlo, what you have seen, even when you are crawling, the oldest man in Nigeria have not seen it. And today, all of them are giving you support. Maze, you will live long. This God that called you will never disappoint you. Today, there is problem all over Nigeria. Everybody now is afraid to go out. Full of harassment, kidnapping, killing everywhere. Nobody is safe. Even those who think that they are safe in Nigeria today, they are no longer safe. Everybody is running for his life. Because of the evil they allow to befell them. Mazi, this journey, God will continue leading you. And on this ground, I am calling on the international community, those who see what is happening in Nigeria and turn blood eye. The time of turning blood eye have gone. They have to wake up before it becomes too late. Because today in Nigeria, life has no value. Everybody's on the run, killing everywhere. I don't know this type of life we are living. And some people are still keeping quiet. Look at Obasanjo. They are now after Obasanjo because Obasanjo wrote an open letter to Jibril. And now they are threatening to arrest him for saying the truth because of insecurity in Nigeria. Ohaneze rejected the meeting. Today, John Nyanwod is waking up from the slumber. Yorubas are waking up from their slumber. They rejected the meeting called by Abu Salam Abubakar because meeting Allah, terrorist group, was invited. Where they invited Ohaneze in the meeting and Yoruba for the ferry and the rest of others, the middle belt. Today, all the unity you have been fighting for is coming in the southern Nigeria because the middle belt, the Yorubas, the south and the southeast are getting more stronger and stronger every day. While the northerners are disintegrating every day. And they will continue disintegrating until they are deleted out of the surface of this earth. Because they are evil. They are evil. And evil will continue tracing them. Tracing them and tracing other generation, whatever they are in this world. In the name of Tukwokukabiyama. God Almighty, every day we will give you new ideas, new wisdom, new understanding. The angel of the living God will continue destroying all your enemies. Those who have come back, believing you now that you are from God, that all you have said have come to pass. I have never seen a prophet in Nigeria that is greater than you. I have never seen a general overseer in Nigeria that is greater than you. All you have said is not it will come. It has already come within the next minute, and the world have seen it. And this God, I pray, will never disappoint you. I believe that in no distance time, Biafra will surely come. And we all shall live to see Biafra. Remember, Mazi, IPOB, One family. IPOB, One family. one family. IPOB. One family.
IPOB. Legalize. Legalize. IPOB. One family. IPOB. One family. One family. IPOB. Mazi Chidera. Mexico Okita Biama. This one. Mazi Chidera. Go ahead. Okay. Yes, Mazi. My name is Mazi Christian Adi. I hail from Omok province, Omok Iguacha province. Mazi, I want to speak in my language, to speak to my people. Oba eklela munu, obuku eklela munu, ndomaku eklela munu, obu mwakunbu Christian, mwaka Albatiwadi, abmonye usomini umebrika mwapna, limomoku. Lim omoku bu la Iguacha province. Ebi bomkola nyanagwa la Bayelsa province, la unit 4, kamna da ponu hin. Amle pokunu hin dioni, amle uro hire ne kununu tibiko onu bili bo rede Biafra piamna edomle nu ha adomle nu lukun. Ohun adane kelak na bunyo kukula rede Biafra. Na ha ka bu blessing. Amle ponu sindo omoku ndo obadikmo onu pia de sobe IPOB. Chukwa de magwani na Mazi Nnamdi Kalu obi etinye ka zopia Biafra ihila ahụhụ ime Nigeria karala ndị ugwu dị chọkakwa na mara ya alike Fulani herdsmen Julius Akpe emehu ọjọọ juru ihiri ahịa ụzọ ọbụla ya mlekponu sinu bili onye ọbụla bili bịapagara IPOB lak na bụ ndị nwere ike kizopia ndị Biafra adịka IPOB adụa ndị ugwu menamara ya alike when the Fulani herdsmen jemeli mo have ibu ndị mmadụ ndị Fulani herdsmen ndị meti ala yala ndị Boko Haram bụ ndị obupiari were ke hosi Osakpe ebu ndị mmadụ atụmatụ kwa bụkwa nara ya alike amlekpokwu unu lesikata ndion sunu bili unu ezubrila ụra ndị mmadụ dịkwula ya osowo IPOB se nya bụ ndagala unu piala atụmatụ ka IPOB bime ka ihe pịa rime ka ohu ya la okpuru ka ndị ugwu lelate ndị ugwu je ọsa ohi mopiarịla alike ndị ugwu erima ewuremekwubere ka kwụọ ma ihe ata ahụhụ ụmụta chijekọma skul onwe ọrụ ezukwu mmiri adụọ ezukwu ụzọ adụọ ọkụ adụọ ohu ọbụla ya enwere isi aki deji eka kwụọ ka eka kwụọ dị amlikpọkụ unu le ya sikata ndị ọnụ unu bili onye ọbụla unu bili bịabagala IPOB lak na bụ edeme nzọpịa IPOB lak na bụ nwere ike ka ịzọpịa n'ihe Biafra eweziga IPOB onwede ọzọ Chukwuadịman gala ya onye nzọpụta bụ Mazi Nnamdi Kalu unu bịakọta ihe gbakọta ka soba urere zọpịa Biafra ka Biafra bịa n'ihe ka ọsa nwedị n'ihe nke ọma ka anyị nka m ji akpọkwu na ya si IPOB one family IPOB. IPOB. One family. IPOB. One family. One family. IPOB. Humble Uche Nicholas. Ọ bụ onye Ovoko n'Igbeze South, Nsukka, Biafra land. Ana m ekele Nnamdi Kalu, ekele Chike, ekele Uche Mofo. Ndị ma bụ ndị na-arụ ọrụ na-alụ ọgụ ma enweta Biafra. Chukwu ya eme enye nu pawa nu nyere Moses oge ka Moses rụrụ ọrụ ha n'isi n'aha Jizọs Chukwu okike abịama. Unu atụla egwu anyị bụ nọ n'obodo anyị anakwa anyị lezu unu jechiri je ike na anyị na-echi unu na nwere ihe ọmụrụ ihe unu werete anyị ndị ugwu na ha nye anyị ọsọ ma anyị were be anyị n'ọba be anyị udo na-achị. Unu amaghị na anyị nọ n'ebe anyị sa ma ebe anyị sa anyị nọ na anyị ga-enwe ọkụ mbọ a na-ekwu okwu mmụnye ọṅụṅụ
ma ebe ha ilele bụ epụtụmụnye. Biko ụmụnne anyị nọ ndị n'obodo oyibo ndị n'obodo egwu anyị dị redi akwado chebere na-echi unu anyị ga-eke ụra nwa ba na-achụgharị ọha ileberi ojerumbe a na-achụgharị anyị na-eje mbe dịka onu ahụhụ ga-egbu anyị ụmụnachi unu ji isi ike n'ọrụ unu na-ara n'ururu na-anyị ohi n'isi ike blagụrụ unu site n'aha Chukwu Okike abịa ma IPOB one family IPOB one family. My name is Uchenna Chika. Esimu Eze Kuna. Ndị eze kuna. Masutu n'ugbeshi. Ọ bụlite ịbụ onye Biafra. Beshi ntanụ jajo na Biafra. Naanị bedowa bụ ndị ogbo jarimoge enyashi. Beshi jajo na Biafra lee onye ọbụla niile bụ onye Biafra kembọkụ nke ntanụ. Ọ ya megwe mefutu nwune m niile. Ma ndụ nọlụ ụzọ ije, ma ndụ nọlụ ugwu. N'ugbeshi ta etukote ekọnụ maka le akwụkwọ dule Nigeria nta apara eka. Akwụkwọ dule ndị apara eka ege ndị Fulani shi egbu anyị. Egbu ma nele na anyị. Le rape ma ndụ niile. Ma nwaanyị ma ndụ nọla egodo. So masị to onye ọbụla yekote eka. Le ọ Chineke bụ onye nụrụ anyị na ndụ ka alụ. Nkọkwu ọ bụ onye nzọpụta. Bụrụ onye nzọpụta le ala Biafra niile. Masị te Chineke nyeru Nnamdi Kaleka nkọkwu o wetara anyị ihu ọma ya nụ chile alaeze Chineke nkọkwu onye ọbụla latadebe akwụkwọ masịkwate Chineke gojie Nnamdi Kalụ gojie ndị niile bụ ndị IPOB maka le anyị beda du redi ihu ọbụla ndị IPOB na-eme le Bayelsa Leka la anyị niile du redi anyị le-eme ya anyị la-aftajela igwe site ikwe niile ọbụla eme nwe isi IPOB one family. IPOB. IPOB One family. IPOB. One family. Mazi, good evening from here. My name is Osakwechi Keze Anselm. I hail from Obahi Seke in Ihiala, local government of Anambra Province, Biafra land. I reside here in Bayelsa. By God's grace, I am the head of Zone 4. Mazi, I want to talk to my people. Bye-bye. Ekele m unu. Nwa nọ onye Iseke Osakwechi Keze Anselm. Ana okwu ndị Iseke niile. Ihe a local gọọmenti ebele si ya niile. Ka unu pụta teta n'ụra ma ndị na-akpụchi ike azụ. Teta n'ụra n'oge ruone. Ị mara ihe ahụ ị nwere iji bụ ike eji amara iji bụrụ onye Iseke eji mata gị wepụta ya. Ya ka support our struggle. Maka na ọ ga-akwụsị kwarapụ. Biko nu. Ụmụ nwanne anyị nwoke bụ mmadụ bụ ugwu. Ịmagwa eme ka o si aga na njem a. I want all of Iseke people to wake up. Both Igbo Iseke. Unu ejile trọgụ eme politics. Gone are the days unji politics here eme politics na Iseke. Wake up. Because community are being highly mad. Also here as in Bayelsa, I want to call on Bayelsa people to wake up also. Wake up in numbers because there's no time. Oh God, Rosie, no time. No time. I already have done it all. We are just to complement what he is doing. To come out and do what? Join IPOB and follow this train. So that the train will not run and leave us behind. Please, I plead to all of you, wake up, Bayelsans, wake up, South, wake up, all regional nations. The time is now. Thank you. IPOB. One family. IPOB. One family.
IPOB. Legalize. IPOB. One family. One family. IPOB. Humble Elder Priscilla Amade from Ebonyi State, Akeze. I want to use Hausa and tell people what is happened for this zoo called Nigeria. Somebody haka Jema Monakiraku Uzo the hanya gaskiya Agani mutani Biafra ala ya kawo Nnamdi Kanu. Nnamdi Kanu ya yi kama Joshua a wannan lokaci. A Joshua aya 24 from 10 to 15. Nnamdi Kanu ya zama kama Joshua. Kuzo domin mu hada kai mu zai mu sani gaskiya. Domin wannan Najeriya ba gaskiya. Wannan zoo ba gaskiya. Shi shugaban Najeriya call himself shugaba. Ya sa Fulani su je gona da gona su kashe mutane. Saboda Allah ku zo mu rabu da wannan hanya. Domin wannan inda mu bi Nnamdi Kanu wallahi zai mu gani gaskiya. Kuma Nnamdi Kanu ya ce zai kawo gaskiya cikin mu. Ku zo kowa zo domin ka zo wallahi ba wahala kuma ba. Zai ka je makaranta kyauta. Kuma Nnamdi Kanu sai ya ce zai biya mutane wanda ba su da aiki. Wallahi zai baki aiki. Ku fita jama'a ku zo. Domin mu zo wallahi Allah ya yarda a cikin wannan Biafra sai mu samu abu da muna so. Muna cikin bayasa ne. Muna kira mutane bayasa su fita. Domin mu hada kai mu hada juna. Mu hada juna zai mu samu abu da muna so. Ku zo. Muna ce mutane gari na Ebonyi State Akeze su fita. Mu hada kai mu. Mu haya kai mu zai mu samu abu da muna so. Ku zo saboda Allah ne. Allah zai ba mu abu da muna so. IPOB. One family. A cikin wannan ne na ce Nnamdi Kanu. Wallahi suna wanda na baka ka zama Joshua na cikin mu nan. A lokacin wannan ka zama Joshua. Allah zai baka karfi. Allah zai baki karfi. Abun da Allah ya kawo ka cikin mu. Sai ka ba mu Allah zai daga ka sama. Allah zai daga ka sama. Ka ci gaba. Kada ka ji tsoro. Kada ka duba baya, kada ka duba gaba. Ka ci gaba. Allah wanda ya kira ka zai bari ka ba. Allah ba zai bari ka ba. Ka ci gaba. IPOB. One family. IPOB. One family. IPOB. One family. IPOB. One family. Ndị be anyị ndị ala anyị. Efe mbụ Okafor Samuel. Nsị ka m kpọtụrụ unu. Ime ka unu mara na Biafra adịleka. Unu bụ ndị bende, unu anaghị atụ egwu. Onye nọ n'ụra ya tehụ. Onye kwuo ekwuo ya kwuru la Biafra. Maka Biafra bụ obodo anyị. Unu lee anya tutu alụwa ọgụ. Ibe anyị bụ ibe agbara egbe kaka. Anyị m hirela anyị ji kwado. Na si n'ọbịa achịkwala ọjọọ. Na si na onye anaghị n'ụra. Onye agbachila, onye ewuola. Onye aka abaghị IPOB bụ onye ala ya gbalị abaghị IPOB. Kwado obodo a lemeghị isi ọ bụrụ mmarụ mgbo ọ naghị ara ahụ ya arawo. Mana asị ala onye agbachila, onye ewuola. Unu jisi ike ka IPOB na-eme nzukọ a na-akwado. Unu anyela ndị Fulani ha chọrọ igwe ọfịa niile nke bụ nwa mebanye ọfịa egwu adịla. Oje adụla udo, oje adụla udo.
nwoke abaịkwa amakwa ma odekwe jisi ya lụa ya bụrụ ihe gaala obodo Naijiria taa egwu adịla na-asị unu anyị kwado Biafra nwere onwe ya ọgalikwu bụ nke anyị ihe dum anyị na-achọ achọla Naijiria o ji eru anyị aka IPOB mana asị ndị LI unu za IPOB ibe ọbụla kpọrọ unu si ha anyị abụkwa ndị Naijiria anyị bụ ndị Biafra ọgalikwu ji agụ nke anyị ihe anyị chọrọ ji eru anyị aka ụmụ anyị ji aga skuul hospital bụrụ ihe ji na-agalifu mmiri ji abalị be anyị ọkụ ji enwuli be anyị ebe anyị bụ obodo eji ama ama unu bụ ndị bende ndị kworola IPOB mana asị unu agbachila unu ewuola jisi n'ike IPOB ya jiri oruola Holy, 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 Nnamdi Kanu is our God and Savior. Holy, 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 Nnamdi Kanu is our God and Savior. IPOB. One family. IPOB. Legalize. Nna anyị fure na-ekenekwa wuo na nkwa onye Ebonyi steeti onye ọhọzara na Ebonyi steeti province Biafra land na-asụ Chineke gozikwa n'otiji tiwara anyị ụzọ nke na-asụ Chineke nke mgbe niile bigebi sọgozie ebe m bụ Maazị Chikodịrị Okoye nọ na Bayelsa na-achụta ife fọji iri na-asụ ndị be anyị nọ na Bayelsa ma ndị nọ na ụzọ ije ma ndị nọ na Abakaliki ma ndị nọ na Eka niile eka ha gbara unu ohi n'oge akara aka eruokwa mụ na onwe m si ibe anyị wa nta ma Ọnyịcha Igboeze mmaga ndị Fulani gbara ibe anyị gburugburu ha ji gbaa gburugburu nsụkwa ndị IPOB nọ na Eka nwe ha netakwara anya n'oge akara aka ezuokwa ha na-emekwasa mmara ha eji bụrụ omenala chụdị ha ụfọdụ nke ndị agwọ na-achụ ọsọ ụfọdụ nke egwu na-achụ ọsọ na anị Ọnyịcha Igboeze njikwara ohere na-asụ oke ndị Igbo niile ma ndị nọ na Bayelsa ma ndị nọ na Eka ọbụla ha nọ ha na-ete anya anyị na-azụ na omenala anyị ka anyị were obuso ndị ya agha n'ihi na ha agbakwa aka abata ibe anyị ha ji ike omenala ha bata se ndị nyere anyị Kristian anyị amaghị anya were ekwesị anyị anya bịa na-azụ nkume mbara ezi anyị bịa na-azụ ike n'iko oke agbara niile siri ike ha asụagịrị m anyị enye adụ mma ha pụtara ya anyị ha pụtara ha ihe na ha zụwa ha zụrụkwa ma ha ejiri na-emesi anyị nke anyị enweghị ikikere anyị ji jikedo onwe anyị otu ekene dịrị Chineke na ikikere nwa awa adịwa azụ ndị nọ na mkpọrọ na anyị nte enwụ na-achụ ha ọsọ enwụ na-achụ ọsọ agwọ na-atagbusi ihe ha na-agwọbechi ya agbanasị n'ihi na ike ọ bụ awaghachiwa azụ na-asụ maazị na-ekene nna anyị ukwu maazị Nnamdi Kanu dike ndikerere dike mgbere mbụ na-ekene maazị Uche Mefọ na-ekenekwala ya anyị nke ikpe mgbe niile ya na-atụ ebuseghị igwe mbụ Ejiọfọ na-ekene maazị Edozie na-ekenye ndị niile ka unu mgbara aka agba ka o bụ woro ndị unu tụọ eja nye Chineke nke mbi n'eluigwe so na onye tụpụra nzụ eji nata andị unu ga natachi okpukpe n'aha Chike Okike Obiọma IPOB aha mmụọ abụọ Romani Soke Jien onye ji ama autonomous n'Ọbakara Ụmụahịa South anọkwa m n'ala Biafra ezigbo ohere anụghị abụla wọd 4 ka m nọ na-ekwu okwu ala Bayelsa ama eme ka amata ugbu a onye ji ama Ụbakara ndị nọ n'ọrụ bifọ so etete sọpọtụ IPOB because anyị agaghị n'ebe a azụrụ m ha ga amarị egbe ahịa mgbakịsị aga ihe ya ọ na-eri ma ngwụrụ n'ihi ka amasị ndị Ụbakara niile onye lili tete nọ na-abịa join IPOB ka anyị gara ịgba nkịtị ndị Awụsa bịa nara anyị ihe anyị lekwe ndị Fulani herdsmen ebe ya na-egbu mmadụ ebe oge niile ala anyị mebichi ebe niile anyị kọrọ ọrụ ma ọ bụla anyị abịa ịgbachi ike join IPOB ndị a gị nara anyị ala anyị unu biko amasị unu pụtanụ unu Chineke jitela anyị mmadụ dịka Nnamdi Kanu
Chineke ọ bụ Chineke zitere anyị ọ bụ anada Moses of our time ama Chineke ụmụnne anyị nwoke na ụmụnne anyị nwaanyị unu pụta nụ join IPOB a ga-agbakọ ọnụ nyụọ mamịrị ya gbụfụfụ ndị eji amụrụ pụta n'igwe ụnụ pụta n'igwe bịa soro join IPOB ka anyị nwere ike nweta Biafra ihe a gburu mgbe mbụla na-ejikwa ohere na-asụkwa ndị IPOB nọ n'ụbakara wee mee ka redio anyị agazu ebe niile n'ụbakara n'ihi ntụtụ ndị na-eji amasakwa na anyị nweta n'izu a amasị ka ha wee were ike na-eji redio a mee ka redio na-ekwuzi ebe niile na ihu abịa ka ndị niile nwere ike na-amata ihe na-aga biko aza onye ọrụ njibe amasị ka Chineke kpepụtara ihe ndị kalụ ọ gaghị ama mgbe ga-akwụsị ụzọ ihe na Chineke na-akpọpụta mmadụ kwụsị ala ụzọ Chineke kpọpụtara ya ndị ga-eme ihe mmeri mgbe ebighị n'aha Jizọs IPOB One family. IPOB One family. IPOB, One family. IPOB, One family. one family. IPOB. Yes, good evening, sir. Our leader, I greet you. My name is Jude Oyibo from Afa, in the local government Enugu province. I'm here to thank you, to glorify you, because the word of God says, I will raise prophet among you, and God has raised you, and you answer positively. Because many people have answered this call and tried to use it to make money. But you answer positively and continue. In the book of Judges, the word of God says, when the Israelites sinned against God, he enslaved them to the hand of their enemies. Then when the people realized their mistake and cry unto God, God raised Gideon. God has raised you as a Gideon of Biafra. Yeah. And I always tell people, because many people are still foolishly, I tell them, apart from God has raised person like Nnamdi Kanu, we are doomed. We will gather in the church and collect tithe and offering, that outside people will gather and slaughter us. But God Almighty has used you to deliver us, because I will never know what will happen to us apart from God has raised you. And I'm using this media to tell the people of Afa to rise in their slumbers. So wherever you are, join the IPOB. It's the only way to move forward, because Nigeria is collapsing. Every day, everything is going down. People are crying. Everywhere is scattering. Herdsmen, our side, they are using our side as their village. It's like our upper town is northern states, how they operate there. But I believe by the Almighty name of Chukwu Kabiama, with the Biafra, their plans will never be achieved. Yeah. God has raised you as a prophet to us. Yeah. And I pray that God will give you the strength, the power to continue, not to deviate, until you lead us to that promised land. Yeah. In Chukwu Kabiama's name I pray. Yeah. And I use this opportunity to greet all the leadership of IPOB members, wherever they are. I pray that God will protect them and guide them. Yeah. The word of God says, go, I will make you a 45 wall of iron brains. They will fight against you, that they will never overcome you. I pray that God will make you a 45 wall of iron bronze. They will fight you, but they will never overcome you. Yeah. They will never overcome Biafra. And Biafra will be actualized in Jesus' mighty name we pray. Yeah. IPOB! 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 Legalize! IPOB. One family. IPOB. One family. Good evening, sir. My name is Otis. I come from Ebonyi State, Mbutan, under Ohuku local government area of Ebonyi State. I wish to do everything good I can be able to do to make sure that Biafra come to reality. Because Nigeria is never a place that someone will live. Now I want to use my dialect to tell my people to join this struggle. Ndungondibai, Unbone Pofu, Evambo, Oge Sunday, Nubikondibai, I love tell you Igwe, John of this struggle. I'm by Anno Hagandana Rahora.
ndị ọbụla eke John wa dị strong bụ m na-ekele shine ka ndị anyị lefụta gbaa ta nji mbie ka tigeda ta nji ọnọdụ strong ka nweke motive anyị na-achọ Naijiria bụdo ekomari ga-ebu leku nwe ọma biko nwunye m ekobụla onye nọ ị nọle Lagos ị nọle Bayelsa Ika ị nọle Akwa Ibom oke ọbụla nọ ka anyị jisike ihe lobu ihe ekpere ka Chineke eze anyị ekpere sis ka anyị nọle Naijiria o nwere onye ọbụla ke Chineke wefụta adịghị Nnamdi Kanu ụwaziri ike zizugozu ka ihe rie ego laa Chineke wefụta ezigbo mmadụ iratman ma ihe ọ na-eme wefụta jedis obodo anyị alịkụ Biafra anyị na-achọ kwọlọng n'ubiko anyị eke ka gbaa mbọ meguzoro nke eziokwu tirela azụ Chineke kwado anyị ka anyị nweta ihe anyị na-achọ Eva Chukwu Okike Obioma Happy Obi Happy Obi IPOB, one family. IPOB, One family. IPOB, One family. Maazị good evening, sir. Abụ onye Ikeduru, onye Imo Steeti, Ikeduru. Aha m Pantoli ọpụrụ m, awụ m Deputy Coordinator, Zone 4. Maazị Anụmasị Chukwu Okike Abịama, ya gozie gị n'ọrụ ị na-arụ anyị. Ewetu oge ama m ga-akarị ịnụ ugbu a, mana ana m asị Chineke nụrụ otito n'ihe niile na nhwa ya wee Yeshua. Maazị Anụma ka m sọ n'asụsụ ndị be anyị ka ha nwee ike itete n'ụra maka ama m na ọtụtụ ha nọ n'ụra because a naghị eche mgbe onye nzọpụta ga-abịa onye nzọpụta ga-esi na dọọ gafee ha nọrọ n'ihi ụra. So ana m akpọku ndị Ikeduru niile ndị ike nọ na Bayelsa ka ha pụta n'igwe bịa join IPOB family maka na ebe a ka anyị ga-esi dị ndụ ọnụrụ katara ibe n'ihi na onye Igbo a na-eri sọsọ naanị ya. So ha niile pụta n'igwe bịa join IPOB n'ihi na ọ bụ ebe anyị ga-anọrọ ihe adịrị anyị na mma. Ụmụaka anyị aga skuul na-awụ ha anyị na-aga skuul anyị na-ata ahụhụ. Ị na-ahụ nwoke na-azụ nwa ya na skuul ya na-atagbu onwe ya na ahụhụ ya dị ka skuul ọ bụzi ihe ọjọọ. So ana m akpọku ndị Ikeduru niile ọkacha ndị ihu ka ha babata IPOB ka ha mara ebe anyị na-eje maka oge adịzigwe ụgbọ nzọpụta ejugo. So ndị ke nwere ohere na ha babata n'ụgbọ nzọpụta nke Nnamdi Kanu bụ onye isi ya. IPOB, IPOB, IPOB. Maazị Prince, our leader. I'm making a good sir. Afam Bode Chukwuemeka. Ya abụ m onye afam Bode Chukwuemeka. Abụ m onye ọnụ ya n'ala Nkanu East local government n'Enugu steeti. Amekere ego n'ọlụ ọma ị na-alụrụ anyị. Na Biafra inyegoro anyị na Chineke inyego anyị Biafra n'aha Jizọs. N'afọ Chukwu ọbịa ma play. Anyị na-ekele ego na-ekele uche mefọ. Maazị Oyibe. Na the whole principal officers ndị makpọ abanye n'ebe a na nwana masị udodu n'aha Jizọs. Udodu n'aha Chukwu ọbịa ma play. Maazị ana m asị na m ka m sụọ Nkanu be anyị ana na-alụ na teze be anyị ka m wee gwa ndị be anyị teta n'ụla ndị Nkanu ndị na-alụ na teze ndị ọnụ orie na-ala Nkerefi Ugbo Ọka n'ume mgburugburu isi ọgbọ ana m asị onye ọbụla bi ya n'ụla n'olugwa na omume na Biafra ya elu ogwa ya ka na Chukwu play. Onye ọbụla bi ya n'ụla asụ Nkanu ka m na-asụ na anwụ na-alụ na teze onye ọnụ orie ga mbụ n'Enugu steeti na-asụ onye ọbụla bụ onye Enugu onye na-ala bi ya n'ụla bụ nwoke ma ịbụ nwaanyị ka anyị kwado nwanne anyị nwoke bụ Nnamdi Kanu ka anyị nweta Biafra anyị n'aha Jizọs. Biafra anyị eluga anyị aka o nwoke ma nwaanyị bi ya n'ọtọ ndị na-ala o ndị Ugbo Ọka nụ iche ọgbọ mgburugburu bi ya n'ọtọ nụ bi ya nụ teta n'ụlọ ka anyị nweta Biafra Biafra eluga anyị aka na-aka Chukwu na play maazị tisi ike n'ọlụgo a na-ekene temefo na ndị ọzọ ndị ọfụta ma akpọrọ abụ ha bukonu ndị si n'ike n'ọlụ uno apre n'aha Chukwu ogwugwe mba play. IPOB, IPOB, one family. IPOB, One family. IPOB, One family. IPOB. One family. My name is Eukaria Chika. I'm from Ebonyi State.
Izanko Bonike. I'm one of the those that are arrested for Imo State by Rocha Sokorocha. My father, I greet you. Chukwu Okokabema really bring you out to restore Biafra, restore Biafra. And Ichemofo, I greet you. May Chukwu Okokabema straight all of you in the name of Chukwu Okokabema. I really thank Chukwu Okokabema to save my little child. Chukwuka Chika, because I don't know that he will survive after I was arrested for Imo State. But I tell Chukwu Okokabema that he keep him alive today. My father, I want to use my my dialect and speak to our people. Izanko Bonike. Ndị be anyị mlekunu ekobele ekobulu n'ụlọ n'ugbechiri oge ruwaru nchọrọ igido ohere a efuru na ekobele ụlọ n'ugbechi echi sakwaruo n'ugbechi toru apiobi ekobele kwano n'ihe kwunu tụrụ mana odo shigandala ata abụọ a Biafra ikwe na anyị na-azọ be ihe mmeka anyị ụlọ chidere anyị nri teta n'ụra Biafra na-akpụ unu teta n'ụra ọ na-asụ n'ụbịa tinye oge ruo ekọbụntụ n'ugbechi n'ụlatọ mgbe ekuku ọdọ echi sahụa ekwuru bata apiobi makele zoo ka ekwesịrị ibu ebu nna anyị bụ Nnamdi Kanu Chukwu Okokabema jiftere ya tọbịa n'afta elegu ndị zoo kwe kewara anyị shinene ka anyị bụ ekuke mgbe atakwa eke gburu anyị ekere anyị ka anyị ọkpata igide ka anyị tọchie onwe anyị eke ọbụla ekwe nọ kwenelelikwa n'ala ka anyị gbechi chikwe ọbụla ikwe ọbụla mgbanya tụnụ chikwe eke ọbụla ekwe nwere ọnọdụ akụkụ ibe anyị ndị be akwụkwọ tekwe kụrụ mgbe anyị n'ugbechi chikwe makala zoo ruo mgbeji anyị lekwata dịkwala otowedumboke jikọrọ anyị lekwa anyị dịrị onwe anyị kwedịrị onwe ibu otu ọ by force tekwa ekwele bara anyị tachọrọ obibi anyị lekwa anyị chọrọ ịnọdụrụ onwe anyị anyị nọdụrụ onwe anyị kwa mara ọkwa bụkwa gide sila ya bekwa gide bụrụ ọkacha wee were uri ahụ tekwa ba anọchi anyị anyị ri ọkwa anyị nwere lekwa Chukwu Okokabema ụbọchị ndemu eze kwuna eze mfụbọ eze ọnụọgba eze ụmụhali ekọbụla nọ n'ugbelihu n'oge ruwara nna anyị bụ Nnamdi Kanu Chineke jitara anyị ka anyị sọpọtụ anya ekọbụla nna ka anyị na-agoji ya ka Chukwu Okokabema gbaa ya ume uche mọfọ Chukwu Okokabema gbaa ya ume ndị niile na strọgụ ọlụlụ anyị a Chukwu gbaa anyị ume anyị win ya dịkwara bụrụ ka nduzi lekwa Chukwu Okokabema IPOB aha bụ uche ọnụ ha abụ onye ha ji ebe ma ka ma eji olokwu ala anyị wee gwa gị okwu onye isi ndowe na Chineke wepụtara gị dịka o si wepụta nwa ya nwoke so gbapụta anyị ụtakọ ji wepụta gị nwa ya gbapụtakwa na anyị ahapụkwara anyị aka n'ihe tebe onwe n'afọ Naijiria bụ nke anyị a were anyị were mụ odibo dịka kemgbe a mụjiri ha today na nta agbala okirikiri na-eji ihe niile akwụ n'ubi anyị na-eri nri alala n'iyi ịma na ha ji anyị nwara akwụta ihe ubi na-akwụta akpụ na-akwụta ji na ma ala bichara ihe niile anyị nwere natawa afụfụ ọha ji n'ebele anyị wụ a na-akpọ asaa ihe niile anyị nwere na ma atabichara ya ndị Hausa na ndị Fulani agbụchala ụmụ anyị na-eji ha na-adepụ ha n'ụkpa adepụ ha megacha ha niile ka a na-asị gị Chineke
wepụtara gị otu osi wepụta nwa nwoke ka ị ga-apụta anyị chigo otu osi wepụta gị duru anyị gawa n'ihu mee ka enwee Biafra dịka ọ dị mma Chineke iwepụtara gị nwa chebe anyị ka anyị dịrị ruo ala nsọ ịma ala anyị Biafra o jupụtara na mmanụ ahụ jupụtara na mmanụ niile n'ime ya zuru oke etu ndị ọzọ na-abụghị ndị ala anyị na-eji ha na-eri nri anyị nwetakwa afụfụ anyị nwere chigbo otu ụzọ anyị nweghị mmiri ọkụ adịghị a na-egbuchi anyị because of mmanụ ha nọ n'obodo anyị na-amị na-eji na-emepe obodo ha niile anyị nwa n'obodo ha na-anatagbu onwe n'afụ bịa Chineke gozie gị na ndị otu gị dịka otu na-agosi gị ka anyị nwere ike chebe anyị ruo ebe ahụ anyị na-achọ ịnweta Biafra ahapụrụ ya aka ka Biafra ruo aka Chineke nna ya mee gị amara nye gị knowledge ị ga-eji wee gị ji a were njedebe ịta nweta afụfụ ekwekọta afụfụ a nne anyị ndị nna ochie tara afụfụ ekwe ka ndị ọgbọrọ ọhụụ a ga weta afụfụ a chebe anyị n'ihu chebe anyị n'azụ IPOB IPOB IPOB, one family. IPOB, One family. one family. IPOB. My name is Sonda Kobi. I'm from Anambra State. Anambra State, Oka North. I'm from Oka North Province, Biafra land. Maazi, ana emekene unu ndị na-agba mbọ tụrụ a ga-esi wee nwere onwe anyị. It's not easy. Anyị nwere onwe anyị kwa ndị nọ na Biafra land. Anyị na-ekene kwunu. Anyị na-agbakwa mbọ tụ anyị ga-esi mee anyị nwekwara onwe anyị. Anyị wana uyokwu unu continue kwe ike agụ unu. Anyị nwere onwe anyị n'ebe a agbakwa mbọ tụ anyị nwere ike ịgba. Anyị nwere ike hụ na anyị nweta ihe anyị na-achọ. Bayelsa ka anyị nọ ihe a. Bayelsa anyị nọ na anọ m Bayelsa. IPOB na-eju ebe a na from Bayelsa. Bayelsa anyị nọ Hausa juru ebe niile. O juru ebe niile o juru Bayelsa ka o jukwa ana Igbo niile ana Anambra niile ba anyị afọ Achala. Iruo na Achala kịta ndị Hausa ndị Fulani juru ebe niile. Ma ndị na-si na ha na-gba mbọ ndị na-eme ka ndị na-eme ibie beti ha buche weapon buchere egbe kwa nọrụcha na ụmụagụ na-erepụ ndị mmadụ ego ụmụagụ na-erepụ gị ndị ya ngwa ndị a na-agbagbu so na ayọ Chineke nna Chukwuobiama ka o nyere anyị aka ka ya bụ ihe anyị na-eme ya bụ onwe anyị na-azọ ka anyị nwere onwe anyị na mmadụ na-azọ nke enye abụrụ ihe ọjọọ. Mmadụ na-azọ nke enye abụrụ ihe ọjọọ. Ihe awa anaghị ana Biafra anaghị ndị Hausa si ebe toro aka bịa ndị Fulani si ebe toro aka bịa ndị Fulani awụkwa Nigeria aja si ebe dị iche iche Niger everywhere wabata. Chineke nna na-ayọ onye kachasị anyị a ga-eji aka wa agbapụkwa otu ha si wabịa otu ha si bịa ka a ga-eji aka wa agbapụ. Anyị na-ayọkwa unu nwawo ndị isi anyị unu jisi ike n'ọrụ ndị na blood ndị IPOB niile na blood unu na-agbani. Anyị na-ayọ unu jisi ike unu na-agbani na anyị nwawo ndị nọ ebe a akwụkwọ unu n'azụ na-ayọkwazi unu ebe anyị na ebe a anyị na-ayọ ọ bụ na o nwere ihe enwe ike ime ndị na-emekpe ndị IPOB arị onwe onye chọọ ime anything protest or more ejide onye a. So ọ bụ na o nwere ihe enwe ike ime a wee nwee ike wakwụsị ya na Biafra kwụsị ndị Fulani ma ndị Zoo ka ọ ga-adị mma nnukwu ka ndị IPOB nwee ike mee ka ha wazọ ihe a na-azọ. Ihe ndị a ka anyị na-eyi unu mere anyị. IPOB, one family. IPOB. Aragbo! Onere! Aka Biafra! My name is Okonkwo Kwendalin.
My name is Okonkwo Kwendalin. I'm from Enugu State. Uzuwan in Okwata. In Nsukka. So, ndabai. Mucho ka mtaru nuko numi yem neku. Ndu Uzuwan. Ndu Okwata. Ndu Uzuwan ndu Okwata kuna nem neku. So, onu bịa ka anyị na-ezigota ọnụ wee tụkute ndị Biafra because na Biafra bụ ihe na-ewu social ụwa ọrụ ugbo pụtara ọ bụ ndị Hausa bụ ha na-aya ha na-atụfu ndị be anyị n'ụlọ ugbo ọ bụ ndị be anyị n'ụlọ ugbo afọ ahịhịa ha sị ha na-agba ọsọ sunu gba ndị igwe sunu bịa ka ntụkụta anyị because Nnamdi Kanu bụ onye nzọpụta anyị ọ zọpụta anyị because Biafra abịawo IPOB IPOB. One family. IPOB. One family. IPOB. Legalize. Nna anyị ukwu ekene m gị. Ndewo. Afa m bụ Onya David Sunday. Abụ m onye Enugu Nkanu ọkụ na anọ. Ebi m na Bayelsa. Abụ m secretary na zone 4. Maazị ana m ekene Chineke n'isi ndị ọbụla na-arụ ọrụ maka Biafra maka this struggle. Ọ bụ ihe anyị na-azọ anyị na-azụ ya sọsọ anyị nwa nọ maka ụmụ anyị na ụmụ anyị ka o wee dịrị ha na mma. Afụfụ anyị nwatara ụmụ anyị hapụ ite ya ụmụ anyị hapụkwa ịta afụfụ anwa. Ụfọdụ n'ime anyị aga na mba ọzọ fụchaa na ihe ọma dị mba ọzọ. Ihe ọma ahụ ọ na-agụkwa onye ọbụla chọrọ ihe ọma na ndụ ya dịka m nwa na enyitere m ya maka na Biafra dị ya bụ ihe ọma abịago. Biafra dị ndụ adụgoro ndị nọ n'ime ya. Biafra dị ọganihu adụgoro onye ọbụla and ọ bụ ọsọ ndị nọ n'ime Biafra ga-eri uru ya ma ndị nọ n'Hausa Biafra ka ga-eso wee ri uru ya. Maazị eji m ohere a na-ekene Chineke na-arịọkwa ka ọ gbaa onye ọbụla ume na nke onye ọbụla na-eme ka ọ na-emechi ike maka na nke mụnwa na-eme Chineke na-agba m ume ana m emechi ike ka ọ dịara anyị na mma n'aha Chukwu Okike Abịama. IPOB. One family. IPOB. One family. IPOB. Mazi, I am Mr. Chijioke Ude. I'm from Enugu province, but I'm here in Bayelsa State, Bayelsa province. Sir, I am the coordinator of the Zone 4. Mazi, we are here to congratulate you people for good job that you people are doing to making our restoration of Biafra to come to pass. Mazi, may Chukwu Obioma bless all of you. Mazi, I thank our honorable leader, which God have raised to liberate us. The enemies that say our leader will not liberate us will die. Every enemy, every witches that say our leader will not liberate us to be in Biafra land, that person must surely die in Jesus' name. Mazi, I'm talking to my people in Bayelsa State, in Bayelsa province. Let them forget about the name that the zoo have given us and the British government. Niger, Delta. We are not interested in that kind of name because it can never exist. Mazi, I'm talking to them, let them know that we are all one Biafra. A broom that scatter, somebody will break it into pieces. But a broom that stand together, no man else can break it in the mighty name of Yahweh Yeshua. Mazi, I want to speak to my village at Enugu. Please, Mazi, my people Enugu Ozara. Anama yunu, eba bu no. Bikonu, awa nunu woke Chijioke Ude, what I want you good.
onye na unu biko unu pụta n'igwe unu jishi ike unu mee na Biafra bụrụ ihe ka na-eme na nweta na ọzara akpọ ndị na-eweta Biafra akpọ ndị ọzara unu pụta n'igwe unu atụkwa n'ụjọ mụ anaghị atụ ụjọ agala m nga wee bata biko unu jishi ike unu pụta n'igwe eji m ohere a na-ekele I'm using this opportunity to thank my honorable state coordinator for his efforts for us to have more unity in Bayelsa State since after he speak with our leader. Father have blessed him to move very well and walk like a lion. Father, I ask you to bless him and protect him and the family in the mighty name of Yeshua. Father, I say, let Almighty Yahweh bless every of our media heads, mostly the Bayelsa State media head, for the efforts to making sure that we are among of the people that are speaking in Radio Biafra. I'm opportune to be in this position. May Chukwu Kobioma bless you in the mighty name of Yahweh Yeshua. Yo, Mazi, Mbedoma. My name is from Ukehe in a local government area, Enugu Province, Benbe Nwodo. Benbe Akuchara Nomu. I'm here to thank Chukwu Kabiama because I welcome every IPOB with Psalm 125 says that those that trusted in mountain of Zion, those that trusted in the Lord are like mountain of Zion. They will never be moved or neither be shaken. As mountain surrendered Israel, so the Lord surrenders his people now and forevermore. I want to drop a message because I'm a messenger to the Biafran. I'm a ghetto prophet by name, Sunrise and Shine. Titled Ngwanu Bianu Kaina in the Biafra. Ngwanu Bianu Kaina Biafra Buta Bakaina Ngwanu Bianu Kaina. Hey, Ndi Buta Bakaina Kaina Banobodo Biafra. Oh, Mo Biafra. Hey, Nane will go on you. Nane will go on you. Kaina na je to the banyo. Kaina to the banyo. Ako bodamo bodo Biafra. Aha, bodamo bodo Biafra. Ako bodama chugu kurana. Kaina dende liye pautanyo. Dende liye pautanyo. Aha, kanje to the banyo. Aha, bodamo bodo Biafra. Aha, oh mo Biafra. Mazi, can you hear us here? Thank you very much for this opportunity. Today, you can see the Biafra and Bayelsa are formidable. We are giving our support to our leader, Mazi Nnamdi Kanu, and every one of you that are fighting to make sure that we secure for our freedom. And you can see that the zoo have finally collapsed. Zoo have already fallen. And very soon, we are going to give them the final burial. IPOB, one family. IPOB, One family. One family. IPOB. Thank you, Mazi, for this opportunity given us today. As we are signing off from here, we say, may Chukwu come and bless you and keep on leading people to the end of this road. In Chukwu God's name we pray. Thank you very much. Thank you very much, my brother. Thank you very much, everybody that is in that auditorium. May Chukwu Kabiama keep strengthening all of us, because we have to do our own part as our leader busy doing their own part. And the Biafra is our own birthright. There is no man born of a flesh can be able to stop it, because Biafra is our land.
I say, may Elohim keep strengthening all of you. People in Bayelsa. People in Bayelsa. Bayelsa belong to Bayelsa. Oil in Bayelsa belong to the Bayesan people. Nobody can take your resources. Igbo people from Enugu cannot take your resources. We have to control our resources. That is what we are doing here. May Elohim continue strengthening all of you once again. I say, he said. Thank you very much. Thank you very much. We have to continue. This is Radio Biafra. Hello, Motherland. Because they say that Biafra belongs to only Igbo people. You can hear it from our own people from Bayelsa. Not only Bayelsa people, from Cross River. A lot of cross-section of our people are inside the house, telling you that no way you can be able to regularize our land. Our land belongs to us. Our land is something that you cannot be able to take away from us. We are here to take our land. Nobody born of a flesh can be able to do that. Because of who? Mazi Nnamdi Israel Okukalo. In case if you don't understand, you have to do the needful because he's the man that have made this quest to start. We'll be right back.